почувствовали сладость некоторых вещей. Он даже принуждает нас к этому. And I have one devotee in Australia, and he's a new devotee. I went to his house one day, and he just has a magnet on his fridge with a saying. It's just amazing saying. It's just sitting there in the middle of nowhere. Wasn't made by a devotee. Hasn't really got anything to do with what we follow, but profound concept. И в Австралии есть один преданный, недавно совсем пришел в миссию, и когда он был у меня дома, у него на холодильнике есть такие магнитики с надписями. И на одном магнитике написана одна надпись, это говорит даже не имеет никакого отношения к сознанию Кришны, просто один из сувениров, которые продаются здесь. And it says, life isn't measured by how many breaths you take. Like a breath, in breath, out breath. Life is not measured by that. И эта надпись гласит, что жизнь не измеряется количеством вздохов, которые вы делаете. It's measured by how many moments take your breath away. Which is an English saying that means you're like, wow. Она измеряется количеством моментов, случаев в жизни, когда у вас как бы перехватывало дыхание, оно уходило. Таких ситуаций, когда вы просто, Because Krishna, he's always making miracles happen, actually. All the time, he's just a miracle. He likes miracles, he just likes doing that. И Кришна, он очень любит чудеса, всякие такие вещи, и он постоянно творит чудеса. And around Gurudev we saw miracles just constantly. So many miracles. И вокруг Гурудева с ним постоянно происходили разного рода чудеса также. And more often than not, he'd give a darshan, he'd talk about a miracle that happened. Some miraculous thing happened, he'd talk about it. When he was giving darshan, he liked to talk about a miracle that happened in his life. И когда он давал даршаны, он любил рассказывать разного рода чудеса, которые в его жизни происходили. These things are faith growing, they're substantial, they are, points in our life where we, no matter how many things the mind wants to say, we can't stop believing that the higher world is substantial. И это очень важно, потому что то, что рассказывал Гурудев, это вдохновляло в нас, повышало желание совершать служение, и даже было не важно, что нам говорит наш ум, как бы он своими логическими аргументами не пытался нас вернуть на землю, все равно мы вдохновлялись, слушая это. Hearing so many things that were mystical and impossible. Мы слышали очень много вещей, которые в буквальном смысле мистичны. And also seeing in devotees so many amazing things happening all the time. И в принципе среди преданных можно услышать рассказы о том, какие чудеса творились в их жизни. Like even this trip to Ukraine was like just an idea, or maybe we go where we won't, and then a whole group of devotees have just jumped on in, and everyone's just like joined the whole tour. Даже вот этот тур, говорит, на Украину, не было точно известно, поедем мы или нет. В конце концов поехали, и от города к городу количество преданных, оно все увеличивалось. And despite all of our difficulties at arranging things, the Lord's hand has just come down at the right moment each time, and everything's working out perfectly. Мне это похоже, как будто в трудный момент рука Господа спускалась и помогала нам что-либо делать, и тогда вещи все шли сами собой. So, it only takes me a few moments to think of a few miracles, and it's hard for me not to be inspired, actually. И у меня, говорит, в принципе, когда я вспоминаю некоторые моменты, которые подобны чудесам, то ко мне возвращается вдохновение.
that's I've had the fortune to know many devotees and spend time with Gurudev and hear so many things that that is that is my main inspiration. И я очень удачлив, непонятно почему, но я видел много преданных, общался с ними, провел много времени рядом с Гурудевом, поэтому, вспоминая некоторые моменты от общения со всеми этими людьми, некое вдохновение приходит. Нас тоже больше всего вдохновляет общение с преданными и совместное служение с преданными. Больше всего. Только преданные такое вдохновение дают. Не один, когда сидишь с щетками. We also have much inspiration from association with devotees and from doing service all together. Yes. Not just sitting and chanting beats in a loneliness, but when we're together. Yeah, Sankirtan is more powerful than Kirtan, meaning that congregation as a group chanting and hearing and chanting and associating, it's got more power than alone practice. Да, он говорит, санкиртана, именно совместное воспевание, оно намного сильнее, чем просто киртан. То есть важно очень в обществе преданных заниматься практикой. Может ли Садхгуру Прабhu припомнить, говорил ли что-то Гурудев, или может он видел какие-то события в отношениях между Шила-Говинда Махараджем и Ачарья Махараджа? Какие-то события? Нет, какие-либо, просто события какие-то, которые ему запомнились. Can you say something about maybe some events or situations, some cases between Srila Gurudev and Acharya Maharaj? Some special, maybe, what you remember? Yes. Наверное, что у них были какие-то особые отношения. Индивидуально, что понятно. Just maybe they have some special individual relationship. Definitely. Да, несомненно, особые отношения у них были между собой. Мы слышали, что единственный саньяси, которого Гурудев мог там палкой погонять, это был Ачарья Махарадж. Правда ли это? We heard that Acharya Maharaj is the only one sannyasi who can get Gurudev can beat him by his, Stick. stick, yes. Maybe. Мы не видели, да? Вполне возможно. Yes. Acharya Maharaj's history is kind of concealed at this stage and yet to be revealed to the world so much. Acharya Maharaj's history is a little bit concealed. Means hidden. People don't really know who he is too much, or some of the stories from the past. Вообще, Ачарья Махарадж, его жизнь, его история, она так не очень хорошо известна, и многие даже не знают, откуда он появился, как бы, кто он такой. Actually, as far back as 1992 and 93, it was Acharya Maharaj's presence in Navadip that allowed Gurudev to go on tour, actually. Ну, в принципе, был один момент, когда Ачарья Махарадж был очень, как бы, стал как-то проявляться каким-то образом, когда в 92-93 году именно он, как бы, его служение позволило Гурудеву уехать в мировой тур. Гурудев смог уехать, потому что Ачарья Махарадж стал ему как-то активно очень помогать, и это позволило Гурудеву поехать в тур. And I think the main service of Acharya Maharaj, actually, was to take the blame. That was his main service for so many years. Take the blame for anything. Говорит, одно из основных служений Ачарьи Махараджа, я так думаю,
это то, что он часто брал вину, ответственность на себя в разных ситуациях. It's a very beautiful service, actually. Это, в принципе, говорит, очень такое необычное служение, прекрасное. Because Gurudev has this situation where he's, if people offend him, that's very bad for their future. И у Гурудева были иногда ситуации, когда некоторые люди оскорбительно относились к нему. И, в принципе, Гурудев понимал, что это очень плохо для их будущего, для их жизни вообще. So he would create this illusion that Acharya Maharaj was doing all these things. И And then everyone's got someone to blame for doing it. И тогда Гурудев мог как-то сделать так, что Ачарья Махарадж, он в таких ситуациях оказывался виноватым. Не Гурудев, то есть Гурудев как-то все это на Ачарья Махараджа переводил, чтобы люди думали, что это Ачарья Махарадж в этом виновен, но не Гурудев. I remember in 1999, Gurudev came to Australia in 1999. I was there I was serving as a brahmachari at the temple when he came. И в 99 году Гурудев приезжал в Австралию, и я тогда был брахмачари в Австралии. And every day of the tour, he'd be sitting in his chair in darshan, and he'd be like, "Oh, Acharya Maharaj, he's spending all this money like water, just like Ganges water flowing. He's just spending it on this and on that and on that, and he's just complaining for half an hour, 20 minutes, every day, going on and on." Говорит, Гурудев тогда в этом туре в Австралии почти каждый день по 20 минут, по полчаса сидел в кресле и говорил: Ачарья Махарадж, у него деньги как вода сквозь пальцы уходят, как вода Ганги, просто он куда-то их тратит. And then everyone's getting this idea, oh, this guy mustn't be so good, We don't know who Acharya Maharaj is, but he mustn't be so good. А мы тогда, говорит, толком не знали, кто такой Ачарья Махарадж, и думали, что он, наверное, какой-то плохой человек. And I always just thought to myself, well, if someone's doing service, then they can spend oceans of money, and I don't have a problem with that. That was my feeling at the time. И, в принципе, я тогда почувствовал, подумал, что если кто-то делает реальное служение, то, в принципе, не важно, сколько денег тратит этот человек, сколько уходит денег на это. But then, later on, after many years, even it was more recently, like in the last year or so, I've spent more time with Acharya Maharaj, and he said to me one day, that all of this construction and all this money that I'm spending here and everywhere, Gurudev was telling me to do all of it. И потом я узнал, Ачарья Махарадж сам мне сказал, что все эти деньги, которые были потрачены на какие-то там, на что угодно, на проекты, естественно, в Индии, говорит, это все Гурудев говорил мне на этот раз. So, Acharya Maharaj was a very special servitor for Gurudev from the beginning, actually. И, в принципе, Ачарья Махарадж был особым слугой Гурудева даже с самого начала. He always was the man Gurudev got to keep an eye on everything. He would be the person that Gurudev would say, "Keep your eyes open and let me know what happened when I get back." И, в принципе, он был даже глазами Гурудева, потому что он всегда за всем следил, и Гурудев через него узнавал, что где и как происходит. Because he didn't have any selfish motive for himself. He was just seeing what was going on and also saying, hey, this isn't what Gurudev wanted, and actually having to tell some of the more senior devotees to stop doing things, and then he got a bit of a reputation as, not so friendly person. But actually he was just saying,
stop exploiting Gurudev and stop doing what Gurudev doesn't want to serve the people. So his reputation was a little bit. И у него не было никаких эгоистических, каких-то корыстных устремлений, желаний. Он всегда пытался исполнить волю Гурудева. И были случаи, когда он даже старшим преданным говорил: хватит это делать, вы делаете не так, как хотел Гурудев. И в принципе поэтому отчасти у него есть такая репутация, что многие его не любят, но как бы считают, что он такой резкий, какой-то грубый. Acharya Maharaj likes to tell the story that he would be he'd get up in the morning at 3 o'clock most days. И он рассказывал историю. Обычно он встает в 3 часа каждое утро. And he'd go to the bathroom. And in the bathroom is the soap holders stuck on the wall. So you have the wall and then you have the soap containers attached to the wall. И он шел в душ, и там к стене была прикреплена мыльница, как во многих местах. Такая полочка для мыла. And he'd take his phone into the bathroom and put his phone in the soap holder, and he'd be there on the toilet and doing his first thing in the morning. И он взял телефон и положил на эту полочку для мыла. И стал там зубы чистить, умываться. Because Gurudev had a habit of calling him at 3 in the morning on the phone. Потому что иногда Гурудев звонил ему даже очень рано. Because Gurudev's program was to get up around 2:30 every day. Потому что Гурудев, в принципе, он вставал примерно в 2:30 почти каждый день. And then he'd have like 1 to 2 hours of personal space before the whole world just came through his door till the night. И у него был где-то час-два свободных перед тем, как все начнут приходить к нему дальше. And many mystical things happened also. Like one time, some people came to kill Acharya Maharaj near the fields where we grow our crops, which is about 10 kilometers from the temple, out in the rice fields. Some people came to kill Acharya Maharaj with a bomb, a handmade bomb. You just throw and it explodes. Было с Ачарья Махараджем много даже мистических историй. Однажды какие-то люди хотели убить его с помощью бомбы, это было на каких-то рисовых полях недалеко от Новодвипа. Они пришли туда, хотели просто бросить бомбу, чтобы она взорвалась, типа граната самодельная какая-то. So Acharya Maharaj is there at our crop fields, and he's making arrangements with the man who's managing there, and these guys are coming, and the phone rings, and Gurudev is on the phone. Gurudev says to him, "Come back right now to the mosque." Говорит, Ачарья Махарадж там бегал с каким-то человеком, который там управлял этими полями, всей этой деятельностью. И эти люди, они как бы тоже находились там уже. И тут у Ачарьи Махараджа зазвонил телефон, это был Гурудев, и он сказал: возвращайся немедленно, сейчас же. And so he didn't, his nature was just to do what Gurudev says, no question, no why. Jumps in the car and they start driving back, and there's this huge explosion just behind them on the roadside. И говорит, у Ачарьи Махараджа такая природа, что бы ни сказал Гурудев, он не спрашивает зачем, почему, он просто тут же это делает моментально. И он говорит, тут же сел в машину, уехал, говорит, и как только они поехали, там сзади раздался взрыв. So actually their relationship was very close, but quite private from the outside world. No one was really he wasn't so prominent, others were maybe more prominent, but in the background he was dealing with everything. И их отношения Гурудева и Ачарьи Махараджа, они были очень близкими, но в то же время не такими, чтобы явно это выставлять на показ. Since 1999 he's basically managed all of the affairs of India under Gurudev's instruction. В принципе, с 99-го года он
управляет всеми вещами, ну, делами в Индии по наставлению Гурудева, строго следуя его инструкциям. And you know, he has some different stories to tell about, you know, some of the history that's happened. And only it was really in the last year that Gurudev started to really come out and say, well, actually, you know, Acharya Maharaj is really following me perfectly and purely for all of this time, and everything is going to him. И, в принципе, только вот в последнем году, последний год, когда Гуру уже открыто объявил, что Ачарья Махарадж, он совершает свое служение совершенным образом, поэтому он будет следующим Ачарьей. And they would sit together every morning in Navadip, early in the morning, from about 4 o'clock. They would sit together for about an hour, and they would joke and talk and discuss and work out how to deal with everything that was going on. Very, you know, close discussion, and then Acharya Maharaj would be maybe stay for darshan, and often he would just leave before the darshan even started because he had to go and start managing everything. И каждое утро, рано утром, в 4 часа или даже раньше, Гурудев, он лично сидел с Ачарьей Махараджем, они обсуждали какие-то организационные вопросы, как что-то делать, ну, развивать мадхи. Потом уже только начинался даршан с остальными саньяси и преданными, но, как правило, Ачарья Махарадж к этому времени уже уходил и начинал свой там рабочий день. And probably one of the sweetest times that they shared was this building Govindakund project. И, пожалуй, одно из самых сладостных времен, которые они, ну и проектов, которые они сделали вместе, это вот обустройство Говиндакунда. Gurudev expressed that Guru Maharaj had this vision that Mahaprabhu would play on the water, and then Acharya Maharaj said, yeah, I'd like to try and make it happen, actually manifest. Гурудев, он выразил, что у Шридхара Махараджа было желание устраивать такие игры Махапрабху на воде, и Ачарья Махарадж сказал, что я могу попытаться что-то сделать. So then Gurudev said, okay, you have my blessings, you can start, see how you go. И Гурудев сказал, хорошо, я даю тебе свои благословления, можешь попробовать, посмотрим, что получится. And so they started excavating the kund completely. They took all the water out, they pumped all the water to the next lake, and then they were digging out all the mud, and they tried to get, you know, some to the bottom. But obviously, you know, the problem there is that there's nothing down. It's all mud. It's all soft mud. This is right next to the Ganges. И когда начали все эти работы, они расширяли, углубляли Говиндакунду, оттуда откачивали воду, рыли глубже, делали ее, чтобы они хотели дорыться, ну, там, до какого-то основания, тверди какой-то, но вся проблема в том, что рядом текла Ганга, и там постоянно была жижа, вот эта грязь. And so all the workers were in the middle of this emptied out lake trying to pour a foundation of concrete, and it just kept falling over. И они пытались установить там, ну, некое основание, фундамент на дне Говиндакунды, но так как там была вот эта грязь, жижа, оно постоянно съезжало, не было возможности что-то заложить, даже какое-то основание, фундамент. And then Gurudev had some inspiration. Тогда к Гурудеву некое откровение пришло. And he told Acharya Maharaj, we're going to have to, tomorrow morning, if you don't do it tomorrow morning, it's never going to happen. И Гурудев сказал Ачарье Махараджу, если ты не сделаешь это завтра утром, ты этого никогда не сделаешь. What you have to do is, first thing in the morning, the pujari has to worship Kurma avatar of Vishnu, has to do puja to Kurma, make an offering,
and then the platform will sit by His mercy. Он сказал, пусть Пуджари рано утром совершит пуджу, подношение курма аватаре, и тогда вы сможете заложить фундамент. So next morning, Acharya Maharaj goes with the pujari, they make the offering, and then all the workers come in with the concrete, and they pour the whole thing, and it stood. И тогда рано утром на следующий день Ачарья Махарадж, он пришел к Пуджари, они провели пуджу, сделали подношение курме, и тут же пришли рабочие, и они заложили фундамент, и он застыл, то есть, ну, все нормально. And then they put the pylons on that, and then you see the temple there in the middle of the Kundh today, still standing. Они потом поставили вот эти сваи на эту платформу, и потом уже начали строить храм. So, Acharya Maharaj is really the arms and legs of Gurudev's divine inspiration and meditation. Ачарья Махарадж фактически он руки и ноги Гурудева и его каких-то идей, вдохновений. And so they've shared that kind of relationship over all these years. И у них были такие отношения на протяжении многих лет. Вот наш Мадх, он ставит задачи массово распространять сознание Кришны по всему миру? Или это все-таки прерогатива Искона? А мы как бы, как это правильно выразить, не то, что там наши ачарьи хранители идеи или там глубины идеи, должны ставить такие задачи массово распространять по всему миру, как Искон, или нет? Does Sri Chaitanya Saraswati Math have some task, to massive distribution of Krishna consciousness, or it's just the like keeper of tradition? Very good question. Хороший С вопрос. каким мы энтузиазмом должны ли мы там рвать и метать, чтобы проповедовать всем? Или же все-таки мы должны быть очень осторожны и так потихоньку, осторожно со всеми? Should we do more activity to massive distribution of the Krishna consciousness, or we just need to be some not so accurate, yes, maybe to choose to whom we can say, to whom we can That's say. selective. Yes. Well, this really comes down to the acharya actually. Who is the acharya of the time? You know, this is really reflecting from that point. Часто эти вопросы зависят от того, кто является ачарьей. То есть, ну, каков это человек, это личность. So, the mission will change according to the mood of the presiding acharya. То есть миссия, она может несколько видоизменяться от того, кто является действующим ачарьей. So in the time of Srila Sridhar Maharaj, for maybe 45 or so years of his acharyaship, his mood very renounced. And you can come to me and hear something, you know, he wasn't even very keen to initiate people. You know, it's very much just a small group, relish Harikatha, and that's what it was. Because that was his mood. С момента основания миссии, когда ей руководил Ачарья Махарадж, Шридар Махарадж, у Шридара Махараджа было такое настроение очень отреченное, и он как бы не был склонен к массовой проповеди. Ну, вы знаете, он говорил, да, если люди придут, я, естественно, буду давать харикатху, буду с ними общаться. И он даже не хотел многим людям давать посвящение. Ну, у него просто была такая его природа. And then Srila Govinda Maharaj, he became the next acharya, and his mood was
that if foreigners want to come and join, then he's happy with that. And if some preaching is going on, he's also happy with that. But still very much just keeping to himself and actually not really so keen for massive distribution. Но потом, когда Ачарья стал Гурудев, у него было такое настроение, что да, это хорошо, если западные люди хотят знать о сознании Кришны, если они приезжают, как бы я даже счастлив, и он был счастлив как бы проповедовать тоже, ездить по другим странам, но тем не менее он был тоже несколько не полностью, что ли, ну, так настроен на массовую проповедь. And the reason I say that is because from my experience was that as much as we tried to really broadly preach and distribute in Australia, which is where I was, there's always so many obstacles in the way. И говорит, в принципе, у меня есть даже личный опыт того, что мы пытались очень много усилий и времени приложить к тому, что мы очень широко хотели проповедовать в Австралии. И как только мы пытались это делать, постоянно какие-то препятствия приходили. And over time I was thinking about this, you know, why do we just keep hitting all these obstacles and we try to go and really distribute what we have? Why is this happening? Я долго думал над тем, почему, как только мы хотим проповедовать как бы так массово, активно, постоянно приходят какие-то препятствия, откуда они берутся. And I didn't really have the answer actually. И, в принципе, я так ответа и не получил, почему. Just, you know, my own incompetence, that was the answer. Возможно, это моя некомпетенция в этом ответе. So, but then when I was living with Gurudev later on, maybe about 3 years ago, he started to subtly indicate that that we should start publishing some of the more hidden things about him that hadn't been revealed to the world. Но из моих отношений с Гурудевом, это где-то года 3 назад, он начал, ну, я долгое время был с ним рядом, и примерно года 3 назад он начал очень тонко так намекать, чтобы мы начали публиковать какие-то очень глубокие вещи, явленные им. And then I started to realize that actually Gurudev, by his influence, was suppressing his own glories going through the world too much. He was personally blocking it with his own energy. И когда я понял, что в принципе все это время Гурудев, он сам как бы не давал, чтобы слава о нем очень широко распространилась по миру. And I came to the point where it was like, if Gurudev felt okay about his glories going somewhere, they would go there. And if he felt like, no, I don't want it to go that far, it wouldn't matter how hard you tried. It just wouldn't work. То есть, если Гурудев, он не хочет, чтобы слава о нем и его учение распространилось по всему миру, что бы мы ни хотели, как бы мы ни предпринимали, какие усилия, что бы мы ни делали, этого не произойдет. Но если он как бы захочет явить это, какие-то сокровенные вещи о себе, о своем учении, то это случится. So when it comes to massive preaching, distribution and direction of mission and these things, it's very much within the will of the presiding acharya, how far he wants it to be broadcast, to what degree he feels happy with it going. That's about as far as you're going to get, and good luck trying to get it any further. В принципе, когда вопрос встает о массовой проповеди, здесь основным фактором является желание ачарьи, действующего ачарьи, насколько он хочет, чтобы это учение распространилось и в какой глубине, в какой степени глубины это учение распространилось. Это многое зависит именно от желания ачарьи. So we have a problem then, because the real acharya doesn't want their glories spread everywhere. It's their nature, they don't want it. И поэтому здесь такая проблема, что в принципе
многие ачарьи, это в принципе природа любого ачарьи такая, что он не хочет, чтобы слава о нем распространялась по всему миру. The first Vyasa Puja of Acharya Maharaj is in 2 days from now. And everyone found out about 5 days ago. Первая Весапуджа Ачарьи Махараджа уже начнется через 2-3 дня, но только буквально неделю назад все об этом узнали. And they went to him in India maybe 3 days ago and they said, Maharaj, we've got to make this a big festival. And he's like, get out of my veranda. И до того, как уехать из Индии, мы говорили ему: Махарадж, давайте сделаем большой фестиваль в честь вашего Весапуджи. Он говорил: убирайся, пожалуйста, даже не говори об этом. So there's some challenge there. It's not so easy actually. Поэтому здесь некий такая идет челлендж, ну такая как бы, противостояние. То есть с одной стороны это хочется, с другой стороны стоит желание ачарьи, то есть такое. Поэтому не так просто с этим совсем. But I'm coming to the punchline. I'm coming to the real answer to the question. Но мне кажется, я сейчас понял настоящий ответ на этот вопрос. Which is that Acharya Maharaj, he's very much in favor of massive distribution. In favor? Yes. Means he likes it. He wants to do it. И я понял, что Ачарья Махарадж, он хочет очень массовой проповеди и распространения сознания Кришны. And he wants to see this wealth of our pure line of Chaitanya Saraswati. He wants to see it go everywhere. Он хочет, чтобы чистая линия Шри Чайтанья Сарасвати Матха распространилась по всем местам. So, yes, there is a time of change in our mission now, where we're going to go more into a phase of larger distribution. И да, говорит, сейчас поэтому пришли новые времена для миссии, и сейчас пойдет очень как бы большое распространение проповеди. Получается, ученики должны сами нести славу своему учителю. Но из-за того, что у учеников не хватает качеств, можем бокопурить. Потому что об учителе судят по ученикам, правильно? Хочется рассказать о славе своего учителя, они же смотрят на тебя: как ты такой. So, Я делюсь мнением. It's not a question, just opinion that so people can say something about Guru according to their disciples. So if, for example, the disciples, they have desire to distribute the glory of Gurudev, Yes. but they have, limited abilities. Yes. And the people see these disciples and they can get some thinking of who is Gurudev of these disciples. Yes. Да, в принципе. Другими словами, распространять учение наших ачарьев мешает отсутствие наших качеств. So Нехватка качеств. we can say that we have no qualities to distribute the glory of our acharyas. And the distribution of this glory have a barrier in our unqualified level. Yes, but there's few other things to consider as well. See, the Acharya, he's very, very keen to distribute the glories of his Guru. Да, но надо также принимать во внимание, что у ачарьи, у него есть огромное желание распространить славу своего Гурудева. So you're going to have a lot of success preaching about Govinda Maharaj now. Поэтому у нас есть большая возможность и успех к тому, если мы начнем распространять славу Гурудева, Говинда Махараджа. He's not so keen about Acharya Maharaj's glories going around the place. He doesn't like that. То есть Ачарья Махарадж не любит, чтобы слава о нем
разошлась по всему миру, но если прославлять Гурудева, то он будет счастлив. So we're always within this dynamic. Ну, все это очень динамично. But the thing to remember though is that when you're sharing Krishna consciousness with people, it really depends upon their own Sukriti and super soul inside of them and where they are. If they're ready, they'll understand. If they're not, they won't. И также надо иметь в виду, что успех проповеди, он зависит от сукрити человека, от того, как, от сфер души в их сердце, от того, насколько они восприимчивы к этому, на каком духовном уровне находятся. Gurudev said once that preaching means to purify yourself. Гурудев говорит, что проповедь это означает прежде всего очищение себя самого. Through speaking about Krishna, you're purifying yourself. Говоря о Кришне, мы сами очищаемся. Whether or not the other person's going to join from that is actually kind of not even part of your, nothing to do with you almost. То есть присоединятся ли другие люди к нам от нашей проповеди, это как бы неизвестно. И не факт, что так произойдет. There's something to really understand about all of this. И надо понять одну вещь. And we're starting to see it in places like, for example, Australia. We're starting to see it. И, то есть, не понять это, а нам надо как бы учитывать это во внимание. И я, говорит, начал это видеть на практике, когда мы пытались проповедовать в Австралии. Australia's had a fairly good presence of Krishna consciousness since about 1975. В Австралии сознание Кришны очень хорошо представлено там, с 1975 года. So 35 years, you can say. 35 лет там люди уже проповедуют на таком хорошем уровне. And over that period of time, a lot of prashadam has gone out to the society at large. И за это время, за 35 лет, очень много просада было распространено в обществе среди людей. Which is generating sukriti through the society. И в принципе это, оно дало обществу некое сукрити. Which means the percentage of people that you're dealing with when you start talking about massive distribution, the mass that you're talking about, there's more and more sukriti amongst them, then the distribution is going to be more. То есть это в принципе распространение просада такое долгое время большому количеству людей дало то, что появились некие люди, у которых появилось больше сукрити, что они станут больше восприимчивыми к сознанию Кришны. Because they're ready to actually receive what you are coming to give. То есть появились люди с таким сукрити, которые в принципе готовы принять то, что вы можете им рассказать. So more and more in Australia, there's a lot of favourable people in the general public towards the devotees and what the devotees are doing. И в Австралии поэтому сейчас очень много людей, которые ценят и принимают то, что делают преданные. Я раньше думала, что сукрити распространяют искон, а такие возвышенные ачарьи, как Штар Махарадж, Говинда Махарадж, это уже вайшнавы, которые дают идею уже подготовленным людям, те, которые уже сукрити, они раздают сукрити. То есть, да, я так думала. Сейчас я буду менять уже свое мнение. Previously, I think that ISKCON devotees, they give sukriti to the people, but Srila Gurudev and Srila Acharya Maharaj, through his disciples, they give him something like more deeper understanding. Yeah, that's also. Да, You can think like такое that. место. это тоже правильно. But we can also give some sukriti. Но мы также можем и сукрити давать. Еще такое. And no, it's true. The Acharya line is illuminating all of the gurus that are presenting Lord Chaitanya's message. Acharya line. The Acharya line means that Chaitanya Saraswati is actually the Acharya line, meaning that Srila Sridhar Maharaj
was the successor Acharya of the Rupanuga Sampradaya to Saraswati Thakur. Actually. И в принципе сампрадая которая идет от самого Махапрабху, она идет через Шри Чайтанья Сарасвати Мат. То есть Ачарья Махарадж, он один из представителей этой прямой, как бы, чистой линии. So that is the chair of Chaitanya Saraswati Mata is the chair of Rupa Goswami. It's the Rupanuga Acharya chair. И кресло Ачарьи Шри Чайтанья Сарасвати Мат — это в принципе кресло Рупы Госвами. And basically the Acharya, it's his job to nourish, illuminate, support, and feed all of these gurus from all the societies who are presenting Lord Chaitanya to the world. It's his job to see the current flow out to those persons. И в принципе такого положения обязанность Ачарьи, чтобы распространить это сознание Кришны, посеять семена сознания Кришны даже в тех, кто уже занимает положение гуру там, в сознании Кришны. Ну, имеется в виду линия именно Рупануги, которая идет через... And I'm speaking about a deep spiritual function. It's just nothing to do with external, this mission, this group, that group. This is very deep. То есть это имеется в виду такое, ну, глубокое понимание процесса. Мы сейчас не говорим там о той миссии, о таких-то саньяси, о таких-то гуру. Мы говорим в принципе о том, что, ну... So those missions and gurus that maintain affectionate relations with the Acharya of Chaitanya Saraswati, they are illuminated and their preaching is substantial. То есть в принципе те гуру и миссии, которые имеют уважительные отношения, дружеские отношения с Шри Чайтаньей Сарасвати Матхом, они как бы тогда тоже, ну, освещаются, то есть, ну, не освещаются, а через них проходит некая, ну, поток вот этой Рупануга линии. And there's a whole gradation from that. People who are very closely connected and people who are distant, and it's just, you know. Есть целая градация тех, кто более близок, ну, к Ачарье и Шри Чайтанье Сарасвати в философском смысле, кто более далек, кто как бы, ну, вообще там, ну, не понимает или даже оскорбительно относится. So, you know, all of these, you know, this Sukriti machine of ISKCON, like this service of ISKCON to really put Sukriti into the world, that is also being backed from the Acharya. You know, this is something like, for example, that Govindam Raj heavily blocked us from preaching, that he was the Rupanuga Acharya, and by his energy, ISKCON was actually spreading Sukriti through the world. And certain people who tried to say this, because it was actually what was happening, Gurudev got very angry, and he stopped it immediately. This can't go out to anyone. He blocked it. Why? For political reasons. В принципе, как бы, он говорит, что то Сукрити, которое, ну, вот, распространил ISKCON в своей массовой проповеди, ну, дав людям какие-то возможности соприкоснуться с сознанием Кришны, это они смогли сделать отчасти потому, что по милости Гурудева. Но когда кто-либо пытался говорить об этом, Гурудев, он постоянно говорил, ну, не надо об этом говорить, как бы, ну, потому что, ну, по каким-то политическим причинам, то есть, ну, понятно, если там исконовцы, ну, кто-то скажет, да вы тут, ваша проповедь успешна только по милости Гурудева, как бы, ну, те тут, у них, да, свои какие-то начнутся неправильное понимание, поэтому, ну, в принципе, то есть, это так и есть, но Гурудев, он никогда не любил об этом говорить. And what we're talking about is a question of giving honor. И то, о чем мы сейчас говорим, это, в принципе, вопрос отдавания, ну, должного почтения, уважения. The whole Gaudiya Vaishnav world wants the books of Srila Sridhar Maharaj. Потому что весь мир Гаудия Вайшнавов, они хотят и они читают, и у них есть книги Шридара Махараджа. He was carrying the current of Saraswati Thakur. Потому что он несет
ту линию, которую дал Сарасвати. So either privately or openly, everybody wants his lecture tapes, his books, everything that he gave. They all want it. И все они как бы открыто или как-то скрыто, они хотят лекции Шридхара Махараджа, его книги. And that current continues today. И этот поток, он до сих пор продолжается. And also for that reason we have this, single acharya system in our mission. The departing acharya selects a successor acharya. Not like in ISKCON where there's many gurus. We have one successor acharya. And the current is with him and he's sitting in that chair. И в принципе поэтому у нас такая система, не такая как в ISKCON, где много гуру. У нас один ачарья, который занимает это кресло, Чайтанья Сарасвати. В Индии, получается, официально все вайшнавские школы признают, что носителем Рупануга Сампрадай является наш мат. Нет, даже судя из того, как он сейчас Я поняла тоже. So, am I correctly understand that in India all Gaudiya Vaishnava schools and mat organizations, do they officially giving some honor that our mat is the main? Generally not. В общем, нет. То есть официально не признают. It's a subtle thing because Очень тонкие вещи. like I told in the lecture yesterday or the day before, everyone will say, my guru is the best. Мы недавно говорили о том, что, в принципе, каждый говорит, что мой гуру, он лучший. So all of these followers in these different missions, my guru is the best, he made this mission is the best. И, в принципе, каждый последователь, каждый ученик определенного гуру, определенной миссии, он говорит, что мой гуру лучший, наша миссия лучшая. Most devotees are naive to the way the current is flowing. They don't understand. И большинство преданных, в принципе, они очень наивны и даже не понимают, откуда идет этот основной поток. They may be wearing sannyas robes and been in a Gaudiya Math mission for 30 years. They still don't really understand how this current is flowing. Они даже могут носить одежды саньяси и быть в каком-то матхе там более 30 лет, но так и не понять, откуда идет линия Махапрабху. And Gurudev told us this a few times, because sometimes the people would come from Mayapur for Guru Maharaj's festivals, for his appearance day, his disappearance. He was highly respected, so they would all come from Mayapur, and you just have this like rows of sannyasis in the Nat Mandir in Navadvip. И мы можем видеть подтверждение этому, когда на день явления или ухода Шридхара Махараджа в наш мат приходили десятки саньяси из Майпура, из разных матов. Они все отдавали почтение Шридхару Махараджу. And afterwards, Gurudev would sit in his veranda with 2 or 3 of us, and he'd say, all of these sannyasis, they can't answer one question about Krishna consciousness. И Гурудев потом, когда мы сидели в узком кругу, после таких праздников, раз он сказал, все эти саньяси, они не могут спросить один вопрос. This is just what he said, and not Не могут ответить на один вопрос. with any, bias. But one thing I did see was one day we went to Mayapur for the appearance day of Saraswati Thakur. It's a very special day. It's in February. И однажды мы, когда ходили на день явления Сарасвати Такура в Майпур, там устраивается большой фестиваль к этому поводу. And we took a kirtan party over there, and we all joined together with Somala Mott, so we all went down to his Samadhi Mandir. И там был киртан, там были преданные с разных матхов, все вместе пели киртан, потом пошли к Самадхи Мандиру Сарасвати Такура. So we get to the Samadhi Mandir of Saraswati Thakur. There's maybe 15 sannyasis, old men with their walking sticks and all of these things.
Там, когда мы делали парикраму Самадхи Мандира, там было, возможно, 15 саньяси уже пожилого возраста с палочками. And then I think we sang Guru Maharaj's Kirtan, Pranamami Sada Prabhupada Padam, this song to Saraswati Thakur. We all joined together and sang that song from memory. И там даже пели песню, вот, которую написал Шрила Шридхар Махарадж в прославлении Сарасвати Такура. And then all the sannyasis looked around and then they decided, oh, this is like the most prominent sannyasi. He's like had the biggest beard and the longest cane and he looked the oldest, and I didn't know who he was actually. But you know, here's the senior, they chose, yes, this man will speak, and so the microphone was handed to him and he stands up and gets the microphone and he starts his Bengali talk. И потом там дали слово какому-то важному саньяси с большой бородой, с длинной палкой. Как бы, ну, почему-то, ну, решили, что он именно может сказать что-то. One thing that happened over some years of my living in India was I picked up Bengali language, so I can speak Bengali and understand Bengali. И тот начал говорить на бенгалии, то есть то, что я получил за долгие годы проживания в Индии, за то, что я научился понимать бенгали. So I'm looking around at all the devotees and everyone's like, oh, this is so good, and I'm listening to what this senior Vaishnava saying, and I can't believe what I'm hearing actually. И я сидел и смотрел, как все пришедшие преданные, они там восхищались тем, что говорит этот саньяси, но я, честно говоря, не мог поверить своим ушам в то, что он говорит. It's the appearance day of Saraswati Thakur, and we're in front of his murti form and his samadhi, and this sannyasi starts preaching about the modes of material nature from Bhagavad Gita. И в день явления Сарасвати Такура перед его Самадхи Мандиром этот саньяси начал говорить о какой-то материальной природе, о гунах материальной природы, что-то такое из Бхагавад-гиты. I couldn't believe what I was hearing actually. То есть я не мог поверить в то, что происходило. You know, where's something about Saraswati Thakur? То есть ничего не было сказано о Сарасвати Такуре. But you know, this is kind of what Gurudev was indicating, that these guys don't really understand very much. Никто не понимал дух проповеди Сарасвати Такура, и это то, на что указывал нам Гурудев, что многие эти люди, они не понимают этого. So you see things, you know, and then you learn from that and maintain respect and honor. That really, you know, there's a vast storehouse of wealth in Chaitanya Saraswati Math that just doesn't exist anywhere else. То есть мы видим какие-то вещи, но мы должны как бы правильно понимать все это. И тут может быть представлено очень большое, такие магазины духовных ценностей, ну, что витрина целая духовных ценностей представлены разными миссиями, но им может не уделяться вообще никакого внимания в Шри Чайтанья Сарасвати Матхи, потому что именно в этой линии, как бы в линии Сарасвати Такура, очень особые как бы акценты проповеди идут в проповеди. Another thing to note also is, one thing Guru Maharaj said was, as you increase, put it in simple English, as you increase the numbers, the purity will go down. I remember this. Ведь есть очень известный афоризм Шрила Шридхара Махараджа, ну, смысл которого то, что если увеличивается количество, то качество уменьшается. So, you know, as we increase numbers and look at distribution, then we need to work again on the purity and bring that up, and then we can extend, and then we need to again bring the purity. Otherwise, everything's going to become watered down too much. То есть, если мы будем заботиться о какой-то массовой проповеди, нас будут интересовать цифры, масштабы, может упасть чистота и глубина проповеди.
So in this sense, you know, I think we're going to see gradual, natural growth rather than massive numbers, just because of the nature of what we're doing. Поэтому нам надо делать лучше опор на качество, лучше будет пусть постепенный, как бы медленный рост, чем какая-то массовая такие распространение.